Hello viewers, welcome to Science TV 1 p.m. news with me, Catherine Ngovi, and my sign language interpreter doing the voicing, Irene Chebiwot. Let's focus on our news. The recent by-elections were marred by a significant challenge concerning the accessibility and privacy of voting for persons with disabilities, according to election observers. The primary issue identified was the absence of specialized equipment designed to help PWDs maintain the secrecy of the vote while casting their ballots. Reporting on the by-election in the Kabuchai, Chwele ward of Bungoma County, observers from the Inuka group operating under the Angaza Kura initiative noted that PWD voters faced considerable difficulty participating in the exercise. The lack of necessary tools compromised their ability to vote independently and privately, underscoring a critical loophole in electoral accessibility measures. Na wale ambao mashirika ambayo yanahusika na serikali wa ensure kwamba accessibility ya polling stations by PWDs is guaranteed, hasa wakuwe na ramps na tena wakuwe na ballot paper ambayo iko ya braille. Ya pili, tunasema kwamba IEBC imekuwa na uzembe ya enforce the electoral code of conduct. Na saa zingine tunawalaumu lakini hawana capacity. Mambo ya bribery, mambo ya violence, IEBC saa zingine ingawa iko kwa sheria hiyo ni jukumu lao, lakini hawana hiyo uwezo na capacity. Alafu we had the breach of integrity issues in terms of law. The code of conduct was not observed because code of conduct hairuhusu mtu afanye campaign siku ya kura, hairuhusu mtu apeane pesa au hongo. Shirika ambalo ni IEBC tunaona ya kwamba wamejitayarisha vilivyo, kwa sababu kulikuwa na dosari ndogo ndogo, lakini walikuja mara moja na kuweza kuzitengeneza na kukawa na election ambayo ilikuwa ya amani na vile vile ikaendeshwa na njia ile ambayo iliyo mzuri, na tena uhusiano ule ambao uliokuweko na staffs wa IEBC, observers na security ulikuwa mshikamano uliokuwa mzuri. Moving on, in observance of International Day of Persons with Disabilities, a group representing persons with disabilities in Kajiado County staged a solidarity walk today, advocating for greater community inclusion and respect for their rights. The walk, held in Kajiado Town, was organized to sensitize the local community and leaders about the urgent need to integrate PWDs into various development projects and leadership positions. During the demonstration, the participants emphasized key demands, urging for their rights to be upheld. These demands centered on ensuring their security, access to quality education, and the creation of favorable environments that allow them to carry out their daily work activities effectively. Siku hii ya leo ni siku muhimu sana kwa watu wenye ulemavu katika kaunti ya Kajiado, na kitu ya muhimu sana ni kwamba tumefanya ile jambo kwa sababu ya awareness na advocacy, kwa sababu katika kaunti yetu ya Kajiado tumeona kwamba watu wenye ulemavu wamekuwa nyuma sana, lakini tukaamua kufanya ile jambo ili kuelimisha pia community kwamba watu wenye ulemavu wako na haki katika nchi yetu ya Kenya, na pia wako na haki ya kufanya jambo fulani ambalo linafaa katika sheria. Nahitaji kusi serikali ama kaunti ya Kajiado kwamba iweze kufanya zaidi, kwa sababu tuko na wazazi ambaye bado hawajaweza kukubaliana kwamba wako na watoto wenye ulemavu. Kwa hivyo tunaendelea kufanya hii awareness, na hata siku hii ya leo pia tutawapatia nafasi ama tutawazungumzia ili waweze kutoa wale watoto ili waweze kujulikana. Na pia katika hali ya matibabu bado tuko chini sana, bado tuko chini katika kaunti ya Kajiado. Ndiposa tunasi pia county government ya Kajiado iweze kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wako sawa katika hali ya matibabu. Ile toka Kajiado West, huku kwa walemavu kama mwenzangu amesema hivyo,
walemavu wako na shida mingi sana. Walemavu especially huko chini reserve. Hii kitu ambayo tunaitaga sha hata wao hawaelewi kabisa. Wale wengine ambaye wamekuwa na matibabu hawezi fikiwa na dawa, especially wale wako interior. Wale kwanza at least wale wako hapa kama town hivi ni afadhali kidogo, lakini wale wako huko chini hawafikiwi kabisa. Kwa hivyo ningeomba tu serikali waangalie wale watu ambao wako reserve, wako nyumbani, wajazungumziwa tena, kwa sababu saa hii kama mimi nimefika hapa, nimekuja kivyangu, wale wengine ambao wamekaa nyumbani hawangeweza kufika kwa sababu hawana transport, hawana vile wataweza kufikia hapa, pia wao wajulikane vile wako. Pia shida ni mingi sana kwa masomo wako na shida pia, kwa sababu wakipelekwa shule kwanza wakilipa karo hawana usaidizi. Kwa hivyo pia ningeomba pia wasaidiwe wale wako mashinani kabisa, hao ndio mimi nawatetea zaidi. On to our other news. Kakamega Governor Fernandez Barasa has appealed to residents of the county to maintain their support for the national government to ensure a continued flow of development projects into the region. The governor made the plea while speaking at the funeral service of Mama Angelina Ajuang Otunga, the mother of the county executive committee member for trade and tourism, Saxon Kweyu, held at Itete Primary School. Governor Barasa used the occasion to assert confidence in the ruling coalition's political future, stating that the results of the recent by-elections were a strong indicator that the Kenya Kwanza government is poised for victory in the 2027 general election. Kama wana Kakamega na watu ambao wako kwa broad based, nataka kutangazia wale jamaa wa kabila ya kwamba ile mambo mliona Malava juzi, hiyo ni dalili ya mvua. Dalili ya mvua in 2027, wembe ni ule ule. Na sisi hapa tumeamua ya kwamba mwaka wa 2027 na hivi sasa tumeungana na Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto kunyorosha wale jamaa wa Munyoro. Ni saa hii hakuna kurudi nyuma. The daggers have been drawn, the lines are clear. Tunataka kutangazia wale jamaa ya kwamba hapa Kakamega is Moving on, leaders of the Orange Democratic Movement, ODM, has issued a strong demand for the full and total implementation of the 10-point agenda that was formally signed between the late former Prime Minister Raila Odinga and President William Ruto. The party insists that the entire framework, which was intended to foster national unity and cooperation, must be executed before the 2027 general election. The 10-point agenda, which includes key proposals from the National Dialogue Committee (NADCO) report, such as potential constitutional reforms and the creation of the Prime Minister's position, is seen by ODM and as the foundation of the current political understanding between the ruling coalition and the opposition. Washukuru wananchi wa Kasipul kwa kuniamini. They believed in me and they voted me in. They believed in a youthful leader. Walitambua kuwa sahihi wakati wa Gen Z. Lazima niwashukuru wananchi wa Kasipul. I want to assure the people of Kasipul that I'm bringing new ideas, I'm bringing good leadership. I want to promise here today that as Moses Omondi, I will live by the party's ideologies up to the end. And I
forever be very keen and seek guidance from my leadership, the party leadership. Going forward, we are there for the party, and I will stand for the party in Magarini and Kilifi County as a whole. I want you, members of ODM, to be proud. You should be proud, but we should work hard. Because if we don't work hard and make our party strong, we are going to be taken for granted. Kiambu Governor Kimani Wamatangi has voiced serious concerns over his personal security after a live bullet struck a house located just meters from his official Kibuku residence in Kabete. The alarming incident occurred on Sunday afternoon while the governor was inspecting his home. This projectile reportedly tore through the rooftop of a neighbor's house before landing perilously close to a child's bed. A shaken resident recounted the event, stating they heard a loud bang before discovering the bullet lodged inside the dwelling. The governor has demanded a thorough investigation, noting that preliminary expert assessment suggested the bullet may have been fired from high-powered rifle similar to an AK-47. Governor Wamatangi has called on the Inspector General of Police to personally oversee the investigation to determine the source, intention, and perpetrator of the shooting. Isipokuwa tunagojea ripoti ya mwisho, wanasema imepigwa kutoka kwa bunduki kubwa kama zile kina AK-47. Hivyo ni kusema tukiwa hapa mahali tuko kitu kama 50 meters kutoka kwa nyumba yangu, mwenye alikuwa anapiga labda then alikuwa kitu kama another 200 or 300 meters mahali hapo. So sasa swali ni nani, mchana sio usiku, mchana saa 9 nikasikia kitu imegoga mabati, kuangalia nikadhani ni jiwe, na nikaenda nikapaguza kitanda mchanga, kisha nikarudi. Sikufikiria ni nini hiyo. Kisha nikaenda, ndio nilienda nikaona shimo huko kwa mabati, ndipo angalia chini nikaona hii risasi. Sababu gani ati mlio risasi inaanguka karibu na governor, boma ya governor na security agencies ambao wako hapo? On to our last news item. Tanzanian President Samia Suluhu Hassan has sharply criticized foreign nations, accusing them of interfering in the country's internal affairs by supporting opposition claims that recently concluded October elections were flawed. Addressing the nation, President Samia pushed back against growing international pressure, particularly from countries including the United States, which are demanding an independent investigation into alleged human rights violations during the polls. The president described such external demands as shameful, firmly arguing that foreign actors have no right to dictate how Tanzania should manage its domestic affairs and electoral processes. Hawana hata aibu. Nje huko wanakaa, Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndio itakuwa hivi. Who are you? Niwaulize, kwao hayatokei? Kwao hayatokei? Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao. Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara, wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia. Nyuma hatukuwa tunapigwa mawe sana, tuko tunahesabika tu ni nchi maskini inayoendelea polepole na nini, lakini tulivyofungua utajiri, tukatumia rasilimali zetu kwa utalii, tukatumia madini yetu kibiashara,
tukatumia bahari yetu na maziwa yetu kujenga uchumi wetu. Hili sasa ndilo linaloumiza watu huko ulimwenguni. Hawakuzuiliwa na mtu, walikataa wenyewe kuingia kwa sababu walishajua wasingefanikiwa, walishajua aibu ingewapata kwa kazi iliyofanyika na mwitikio wa wananchi kwa Chama cha Mapinduzi.